И я хотела бы дальше представить опять представителя библиотеки Назарбаев университета, уверена, еще одного яркого докладчика, Manabat. Апрель, правильно я произношу? Пожалуйста, приглашаем вас. Hi, hello everybody. So yeah, so здравствуйте, my name is April. I'm an expert librarian from Nazarbayev University Library. And first, thank you to the organizers for giving me the opportunity to present my study entitled Documenting the Cataloging Practices and Policies Among Selected Libraries in Kazakhstan. So my talking points would be the introduction of the study, objectives, related cataloging practices, cataloging practices in some CIS countries, the methodology, and the results and discussion and the conclusion. So for the introduction, we all know that cataloging and classifying materials are some of the technical works done by the librarians to facilitate easy access and retrieval of collection. Okay. However, this work is kind of unpopular because of the detailed nature. So even in Kazakhstan, librarians still possess a considerable interest in the task, and it is still worth investigating that to know that what catalogers in Kazakhstan are currently doing. Что делают каталогизаторы в Казахстане? So most libraries in Kazakhstan base their cataloging practices on CBID and Russian cataloging standards. Русских каталогизированных стандартов. But these standards should also be updated and upgraded to reflect the international changes. Для того, чтобы отражать международные изменения и тренды в создании библиотеческих записей. And technology plays a vital role in facilitating easy access and retrieval as a tool. И получение. Moving forward, given those things, these are the objectives of the study. Вот мои цели исследования. So first is to determine the existing cataloging practices and policies among selected libraries in Kazakhstan. Next is to identify the different ways on how Kazakhstani libraries are dealing with bibliographic records and metadata. And to know how are they coping with the changing user behavior and the emerging trends in the field of metadata librarianship. Разные способы, как казахстанские библиотеки обрабатывают библиотеческие записи и метаданные. And lastly, to examine the various ways on how to further improve the skills in cataloging and classifying in the digital era. Навыки каталогизирования, классификации цифровые. So here are some of the studies that I have checked based on the cataloging practices and policies around the world. So one of them is the Spec Kit 298 metadata, a study conducted by Jean Ma in 2009. Охватывая библиотекарские метаданные с развитием цифровых коллекций и изменением потреб пользователей, в частности, в работе 2009 года с 298 метаданными. So on this study,
she assessed the cataloging practices or metadata practices of 68 ARL or Association of Research Libraries member libraries. В этом исследовании было рассмотрено много специализированных практик из этой работы, из этого направления. And in her study revealed that libraries embracing metadata librarianship with the evolution of digital collections and the changing user needs. В моем исследовании я охватила новые тенденции в области как библиотекарских баз метаданных и верила в то, что новые навыки будут до сих пор востребованы по созданию библиотекарских описаний материалов. And on a similar study by the Virtual Resources Association, they also says that embracing new trends in the field is also needed for creating new skills in developing bibliographic descriptions of materials. В частности, библиотекарское описание материалов. Okay. So, in another study by Hidderd, it documents the practices of 40 Australian libraries. So in his survey, the catalogers still find the need to create records of online resources. Каталогизаторы до сих пор находят необходимость, чтобы создавать записи в онлайн-ресурсах. And there is still a growing interest of creating and maintaining merged catalog in bibliographic databases. Возрастающий интерес до сих пор присутствует в создании и поддержке совмещенных каталогов в библиографических базах данных. So even in the emergence of online resources and tools, the cataloging skills is very much relevant. Каталогизационные навыки до сих пор очень важны. Okay. So in another study by Muhammad Khalid, Mahmoud, and Wilson, произведен Мухаммед Халид, Махмуд и Вилсон. Okay. They study the cataloging practices of 3 universities in Pakistan, Malaysia, and Saudi Arabia. Они изучали это из 3 университетов в Пакистане, Малайзия и третий. So based on the study, there is a need for an overall uniformity as a starting point for international library cooperation activity. Как стартовая точка для активности в национальных библиотеках. And in another study conducted by Joachim in 2010, aside from language issues, он рассматривает проблемы языковые проблемы. There is an issue on poor bibliographic publication, name authority problems. Есть разные проблемы касательно языка, в частности, как корректно подавать разные части каталога, произведенной записи. Descriptive cataloging and transliterations. В частности, как их указывать с использованием транслитерации. As well as inadequate subject headings. Также как неадекватность установки заголовков, записи заголовков работы. So with the CIS countries, the same. They also have problems with describing languages. В странах СНГ мы до сих пор имеем проблемы с описанием на разных языках. And some catalogers felt that they don't have such guidance on describing materials. Некоторые библиотекари ощущают проблемы в связи с тем, что нет определенных инструкций, как описывать на некоторых так называемых экзотических языках информацию.
because the AACR2 and the US mark are designed for English or Western languages. Потому что англо-американские каталогизированные правила и USMIFC были разработаны для английского или других западных языков. And additionally, they have a problem with identity with regards to catalogers working as bibliographers. И дополнительно это создает проблемы для и каталогизаторов, и библиотекарей. So aside from that, there is a problem with the lack of vernacular reference and bibliographic sources. И так, как я сказал раньше, есть проблема с указанием ссылок на материалы в библиотечных каталогах. Lack of consistency and specificity in the subject headings. Недостаток консистентности и специфичности подаваемого материала. Oops. And also a lack of unified approach to standardized cataloging practices. Недостаток в объединенном унифицированном подходе к стандартизированию каталогизированных практик. So based on my study, the methodology is I employed a descriptive approach. В моем исследовании я использовала методологию, которая предполагает описательный подход. The questionnaire was sent to 20 respondents. However, only 9 from school, public, and academic libraries respond to the survey. Была отправлена анкета к 20 респондентам из школы, общественности и академических библиотек, школьных, общественных и академических библиотек. So the survey is online with 21 structured questions from Heather's study with certain modifications. Исследование было произведено из 21 структурированного онлайн-опросника от Хидера, 2014 год, исследование Хидера в 2014 году с некоторыми модификациями, чтобы соответствовать потребностям моего изучения исследования. Questions on cataloging practices and policies are also included, and it is translated in 3 languages. Также были представлены вопросы касательно каталогизационной практики и политики, и они были переведены в 3 языках. So based on the study I have collected, we have 9 respondents, and 6 of them are academic. 9 респондентов и 6 из них академические. 2 school libraries and 1 public library. 4 школьные библиотеки и 1 публичная библиотека. And most of them are found at the capital, at Nur Sultan. Большинство из них находится в столице. Okay. And with regards to the profile of libraries with ILS and OPAC, in this study, in this table, you can show that almost all the libraries have their own integrated library system. Все библиотеки были основаны на ILS и OPAC. В этом изучении вы можете видеть, что у каждой библиотеки есть какой-то определенный свой стандарт обеспечения этих рабочих процессов. However, only 6 have their OPAC. Из них были в OPAC. Okay. With regards to cataloging standards, Касательно каталогизированных стандартов, so 50% of the libraries employs Russian cataloging standards, such as Rusmark. 50% библиотек использовали русские каталогизационные стандарты. And also the Library of Congress classification scheme and Dewey Decimal. И библиотека Конгресса классификационная схема 17%. On the performance or the personnel working as a cataloger, 7 libraries indicated that they are working with their original cataloging done by professional librarians.
Касательно выполнения персоналом каталогизационных задач. 70, приблизительно 70% респондентов ответили, что они работали с оригинальным каталогизированием, выполненным профессионалом. They also have copy cataloging done by professional librarians with the assistance of library technicians. Они также выполнили копированное каталогизирование, выполненное профессионалами, более чем 60%. With regards to the adoption of RDA, or the Resource Description and Access Standard, Для описания источников данных, которые были в исследовании, only one library said that they are on the process of adopting it, while 2 other libraries still have no plans to adopt it on the coming years. только одна библиотека сказала, что они в процессе адаптирования к этому RDA, а 2 остальные говорят, у них нет никаких вообще планов по этому поводу. Okay, so we in addition, there is a need to implement RDA, as this has been a talk of the town for more than 10 years already. Я укажу на то, что есть потребность имплементировать RDA, потому что это одно из топовых направлений на протяжении приблизительно 10 лет. With regards to the knowledge and skills currently practiced in selected libraries in Kazakhstan, it was observed that there is an increasing amount of cataloging work. So, навык текущих практик в выбранных казахстанских библиотеках было установлено, что есть следующие особенности возрастания и показателей. And majority of these libraries has started digital resource cataloging for the past 5 years. Каталогизационные ресурсы в последние 5 лет. And also some of them are determined to work on the MARC standards MARC и GATS. and other existing standards such as Biblioteки Конгресу Библиотека Конгресса and AACR2. И также ACR. With regards to language, most of these libraries use the language of the material and provide the parallel titles in English, Kazakh, and or Russian. Языка. Все библиотеки используют язык оригинала, а также предлагают перевод английский или русский. And the subject is also in the language of the material, as you can see on the box. И тема приводится на языке оригинала, как вы можете видеть в прямоугольнике. However, other materials or other descriptions are written in English language. Но другие описания представлены в английском. On the skills that they want to improve, here are some of the responses of the librarians. Касательно навыков, которые нужно улучшить, вот ответы от библиотек. And most of them would like to improve their digital resource and cataloging, audiovisual cataloging skills. Большинство из них требует улучшения цифровых ресурсов и навыков, по которым используем цифровых ресурсов. They also like to improve their Library of Congress classification scheme knowledge and the MARC tags, MARC rules. Также есть необходимость улучшить их навыки работы с принципами библиотеки Конгресса. So, as I said, even though that RDA has been a talk of the town for more than 10 years, based on the study, only 3 of them would like to know more about RDA. Существует и нужно продолжать в его внедрении. Okay, some of the future plans is to acquire a new automated library system. Это получение новой автоматизированной библиотечной системы. And continuously creating their own library records. И продолжить создание онлайн-библиотечной записи. Which involves consistency of the records and conversion of
the classification scheme. Которая содержит в себе улучшение консистенции и помощь к легкому доступу и получению данных. This also includes digitization plans and increasing the volume of the library collection. Это также включает в себя планы насчет цифровизации и увеличения объема библиотекарских коллекций. Interestingly, they are open to training librarians or training some librarians about cataloging and creation of a union catalog. Следующие шаги – это обучение библиотекарских каталогов новым тенденциям и открытием новых возможностей соответственно. So for the conclusion, with the advent of technology, it is very much interesting to know the works or the cataloging policies and procedures of Kazakhstani libraries. Очень интересно посмотреть, как происходит процесс внедрения этих техник в библиотеках Казахстана. And it is also interesting to know that Kazakhstani libraries also face the same problems with regards to adopting the Western approach. С адаптацией уже существующих подходов. And they are still open for possibilities and opportunities to improve their cataloging work. Библиотеки остаются открытыми к различным возможностям и разным опциям для того, чтобы обучиться и улучшить их каталогизированную работу. Some recommendations are probably a follow-up study, which covering a bigger number of respondents. Которые должны быть проведены касательно покрытия большего количества казахстанских библиотек и изменений и тенденций, которые были выполнены. And possibly a similar or related study on metadata librarianship. И, возможно, похожее или очень схожее изучение метаданных, библиотекарских метаданных. And hopefully a project or a program on training of librarians or catalogers in the cataloging trends. Совместные проекты, программы для обучения библиотек насчет тенденций каталогизирования в Казахстане. And lastly, creation of a union catalog and a unified cataloging standard for CIS countries. И напоследок это создание унифицированного каталога и унифицированного каталогизированного стандарта или гайдов для стран СНГ. Okay, these are my reference. Вот мои. Thank you for listening. Спасибо вам за то, что меня слушали. Спасибо. Спасибо большое, Эприл. Может быть, есть вопросы? Thank you very much. Maybe there are some questions. Так, Эприл, по-моему, есть Okay, I think we have one. вопрос. Угу. Okay, I'm trying to read what's your inspiration in context of catalogization. I know that's very specific and even hard field of librarian work. So I always genuinely wondering what motivates librarians to work in such field. Какое ваше вдохновение, что мотивирует вас для того, чтобы проводить исследования? All right. So for me, this is my personal take on this. I have been working as a technical services librarian back in the Philippines for more than 10 years. And I know that all of the librarians should have the technical skills. So it is very much needed for us to be more knowledgeable still, even if there are already the online resources, to be more adept or to be more inclined with the technical parts on how we are processing our materials and making it retrievable to our clients. Otherwise, if we just buy the materials and we do not have the capacity or the knowledge to make it available through our OPAC, it doesn't make sense. So it's not about the motivation.
Well, I think it goes hand in hand, motivation and your skill. So if you don't have the motivation, probably you will not love or have the passion to create or to at least have the knowledge to work on that skill. So it goes hand in hand. Ваше знание о кому-то другом, то это очень мотивирует. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. Bye.